Bora ver aqui, ó. Notícias urgentes aqui, ó. O reboot do ToF confirmado. Quais são as mudanças? Vocês falaram que não é bait, né, mano? Ah, tá pra português já. Mas deixa eu dar uma acelerada aqui então. Só pra ver esses pontos aí mesmo. 2x é muito, mano? Calma aí que o Genshin está, né? Tá aqui. At this point, let's talk about news. 2 hours after the PV, they posted this article, right? Long ass article. It goes down all the way here. It's not that long. It's a couple paragraphs. So basically, the title says classic server or like veteran server, classic server, all these types of. Não, tá muito rápido, mano. Não consigo não, esse bagulho não. Só a geração de vocês aí que manja disso aí, mano. Servers. Why are... Mas ó, mandaram ele a postagem no chinês, né? Tá. Servidores. Doing time retracement server. So this is an announcement of what they're going to do with ToF after collecting all that feedback, right? This is called officially 回溯服. It's just a time retracement server. So basically, esse cara aí, ele manja de chinês no caso, mano. A reboot. We're gonna just call it ToF reboot now. It's no longer classic, it's a reboot. Or just in any MMO term, it's ToF classic. Something like that. It's 2 years into ToF, we're already having classic servers, okay? So what is a time retracement server? Okay, why is ToF making a retração de tempo do servidor. Caraca. Retracement server. We're going to talk about this at the 2-year anniversary mark, okay? They believe that the 2-year anniversary is ToF stepping into a long Primeiro que já devia estar junto, né, mano? China com o global, doideira. Term maintenance mode. The beginning of ToF going into long-term maintenance. 长线运营 is like long-term operations. So at the 2-year mark, it goes into long-term operations mode, okay? And then they realize that in the past 2 years, they have made a lot of fucking mistakes. A lot of dev operation, a lot of dev and operation mistakes. Making mistakes is very scary. So we need to all the compensations need to be adequate. And then the devs need to Caraca, fizeram um bonequinho com tapa na cara e cara de cruro ali. O que é isso aqui, velho? remember and learn from all their mistakes, and then they got to make changes. What's scary, what they're afraid of is not changing. Okay, so they need to change. They have to make changes from all the mistakes that they made. And then running a game long term also has a good thing though. Quero saber o que vai mudar exatamente, mano. Tipo, deixar o jogo talvez mais leve, mais otimizado. Mano, é ter que revirar o jogo inteiro, pô. Tem muita coisa lá que, né? Muita coisa boa. Por isso que eu continuo acompanhando as coisinhas e tal, né? Mas tinha muita coisa que não tinha como, né? When you run it for a long time, the devs will finally understand what the players actually want, what the players actually like to play. So basically in this retracement, co-op retracement plan thing that they posted a couple days ago, they have collected lots of feedback, survey feedback, and then they came up with a bunch of keywords. This is a keyword thing basically, right? They came out with a bunch of keywords that people have provided in the feedback. And then also they're looking back into their past experiences. E o que tá grandão ali de palavra-chave? So this is the 2.2 patch, this is the 3.0 patch, right? These are the two major ones that they pulled out, saying these two patches are the patches that the Wanderers absolutely loved. So they're gonna like go back and look at these and see what they did well. Eles sabem o que a galera gostaram de jogar, né? Next, okay. These are the words that so the biggest fucking word is weapon, and then numbers, mechanics, rewards, gear. 世界 is like world, design, gameplay. What else? Maneiro, hein? Design de mundo, recompensas, aí da hora. Pô, né? Até a galera que jogou tá ligado, mano. Se voltar e dar uma lembrada da vibe do comecinho do ToF. Nossa senhora. This is big. It's the amount of money. Tirando o lag. Tinha um lag, né? O lag estragava no começo. Mas aí depois... Tinha muita coisa que estragava depois, entendeu? No começo era só o lag mesmo. Depois era muita coisa. Virou Cyberpunk e perdeu a linha. Is like, I guess, pay to win, spending money basically. Skills, dark crystals, difficulty, and then this power creep, boss, map, resources, long-term hold value, Baldur. I see Genshin. There's Genshin. Holy shit. I see Genshin. Wait a... Palavras-chave pro ToF melhorar. Genshin. Pô, tá sacanagem, mano. Pra mim, uma das graças realmente é ser um game diferente, mano, né? Mas, pô, Genshin. Fucking second. Genshin is on here. It's a keyword. The feedback is the top keyword apparently. Okay. Fala, maluco. Como é que tá, maluco? There's Titan, Crew, DPS. There's Benediction. There's Events. MMO is not mentioned that many times. Resources, skins, clothes. I see Vault. Why do I only see Vault? I think only Vault is in here. I don't see any other keyword, any other elements. All I see is Vault. I wonder why. I fucking wonder why. I might be blind, but all I see is Vault. Asperia. This is DPS attacker resonance. This is Fortitude. Fortitude is the biggest number I see. Everyone talk about Fortitude resonance. Damage. Tá, umas coisinhas que os players pedem ali diferente, meio específica, né? O negócio é de modo geral, mano. Chamar a galera, né? Ali, ó, eu gostava do ToF,
era divertido, mas tem uma hora que ficou pay to win. Então, pay to win. E as coisas básicas, tipo, parte pay to win é de interação com outros players. E tem gente que não tá nem aí pra isso, só quer explorar as paradinhas e tal. E essa parte também tava horrorosa, né, mano? Então, Weekly artificial island hot culture community. There's fishing in here, dailies, substats, lag. I see lag. Yeah, you get the big picture, right? Bounties, puzzle solving, Sim. team comps, I guess. Total. Enfim, são as palavras-chave do que eles viram lá que tem que mudar, né, mano? E lá em cima eram as atualizações que os players meio que gostaram. This is like benching shit. Things getting benched is a big keyword. Power creep and bench. No, it's just basically people wrote a bunch of fucking feedback to them, and then they pulled out like keywords that showed up the most, so they can understand what the players are talking about. Relics. Okay, relics are over here. Right, there's white missing 50/50s. Okay, so the biggest keywords: weapon, matrices, numbers balancing, mechanics, rewards, gear, the world, design, gameplay, boss, resources. This is the Pô, você ia fazer um chefe de mundo no ToF lá e podia pegar um personagem do nada, né, mano? Pô, maneiro essas paradinhas, né? basic shit like that. Okay, you get the big picture, people. Um dash no ar, né? Então, movimentação tem que ser diferente. What people were providing feedback for. So, okay. So from all this feedback, Tata, they have decided to make a time retracement server. All right. We have already been operating for 2 years. They have decided to operate this game long term. So they want to use all the experience they have and all the things that they've learned, and they're going to fuse it into a something new, basically. And then, so this is what the server is about, right? The time retracement server is our attempt at making another server that runs alongside in parallel. 平行 is parallel in parallel with the official server. In parallel with the current servers, they're gonna make another attempt at the time retracement server. So this is a new server, basically. Give us a chance. Let us bring you the best tower of fantasy, the strongest tower of fantasy. Give us a chance. We will let you experience the ultimate fun of ToF. So basically, what this means is, fuck you all old players. All right, we're gonna make a new server. We're gonna make it redo everything. I mean, this is what they said, right? It's running in. Ah, mas se vai resetar umas paradas, tem que geral começar junto, mano, né? Quem quiser permanece no jogo antigo então, né, mano? Não, sério, pô. Alguma coisinha talvez tem que dar, né? Pra quem gastou grana, sei lá, mas... Ah, mano, a graça é geral tá ter começando junto, né? In parallel, all the old servers are gonna stay, and they're gonna open up a new server. That's what we got so far. So first we must determine Servidor antigo vai the continuar. purpose, the goal of the time retracement, and why are we doing it? Time retracement isn't turning a lion into an elephant. Instead, it's about use the mirrors of the past to magnify the bright spots. That's like translated literally. You get what it means, right? And then there's like, as a game that has received a TGA nomination, as an open world game that has received the TGA nomination, we also understand why the players choose ToF and stayed with ToF and continue to experience ToF. It's because in the open world environment, players can do open world exploration, blah, 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 do a bunch of crap. So it's basically players enjoyed the open world exploration, enjoyed exploring all of the places, enjoyed fighting with the hyenas. Teve uma vez que chegou lá uns cenários novos, né? E, pô, vai ter aventura neles. E era um lugar plano, vazio lá, mano. Que tinha só uns zumbizinhos ali andando. Ali eu vi que, mano... complicado, hein? Senhor Kong, obrigado aí, senhor. Valeu, obrigado aí pelos 5 meses, tamo junto. Quem puder, tiver acordado aí, manda aquele hype aí, rapaziada. O que eu menos gostava do fato é não conseguir fazer o chefe sozinho. Não gostava de ter que ter uma galera pra poder fazer o chefe de mundo. Ah, mas esse aí é o game, é isso aí, mano. Aí, né? Curiosidade, cada geração o cérebro das pessoas fica mais desenvolvido. Que? Em questão de tecnologia, a capacidade de assistir vídeo em 2x e entender tudo de boa é uma forma de mostrar esse desenvolvimento. Já idosos têm dificuldade. Que isso? Me chamou de velho aí, pô, do nada aí, falando que é curiosidade. Curiosidade, caramba, pô. Quem vem 2x é maluco, é acelerado, vai morrer mais rápido. Vem 2x não, rapaziada. This is what you all look like. So in the time retracement server, we will continue to enhance this point and then make open world exploration more soothing or better, I guess. So we will redo the open world exploration and how it looks, and then make you feel more immersed in the open world, basically. Something like that. And then here's the important thing. We will be deleting some features that are less related to the open world, and also reduce load, I guess, reduce load on exploration. And then if some stages are bad, tentar deixar o game mais otimizado aí pra rodar nas paradinhas. We will delete the map. I think Keck by Artificial Island, 100%. I don't see Artificial Island surviving after they. Tem mal que tava muita coisa pra fazer que não dava quase nada, mano. Negócio da ilha artificial lá, né?
É da hora fazer chefe com a galera, mas entendo o amigo não gostar. Várias vezes que ninguém. É, não, quando dependia dos outros e você não conseguia fazer porque a galera não tava querendo fazer na hora, aí é sacanagem mesmo. Aí esse era o lado ruim. Eu só assisto em 2x, tenho ansiedade. Não, mas por isso que tem ansiedade, porque vem 2x, pô. Se force a não ver, se force a não ver, leiam livros e toquem grama. Sai desse 2x aí, mano. É isso aí que tá dando ruim. They say this, right? If some maps are bad, we'll just delete that entire map. That's what they said. So like, Artificial Island is fucking gone, man. There ain't no way it's surviving. Anything else, like just like goodbye, Vão goodbye deletar Artificial o Island. game. They're also going to simplify dailies and make it way less. They're gonna delete the appointed research system, right? Is that system where you basically, if you don't know, you get 5 energy every day, and then you gotta like submit tasks, submit materials, a bunch of AFK farm materials for rewards, right? They're gonna completely delete appointed research. But everything that's been deleted, everything that you're supposed to get from these resources from É, mas essa pesquisa lá do appointment, não era o que tinha em cada área? Tinha uns negocinhos pra você fazer, ganhar de recompensinha? Pô, isso era maneiro. Não, acho que eu tô entendendo errado, né? É isso aí que eles vão tirar, não. Que aqui tá falando sobre as coisas que eles devem provavelmente remover, né? Pro game ficar mais leve, mais de boa. 2x não é nem pra entender nem ler o negócio. Não, esquece isso, pô. Fala em 2x então pra ver se tá indo tudo bem. Não vai levar a cabeça a ficar doida, pô. Deu bom esse aí, o Games Clássico, deu bom, hein? Quando eu comecei a tocar violão, queria tocar rápido. E um amigo disse pra não fazer isso, porque depois seria difícil tocar no ritmo certo. Claro, pô, como é que você quer tocar violão aí do Through the Fires and the Flames aí, mano? Do Dragon Force? Não, toca de boa o bagulho aí, pô, no ritmo certo. from these places, from these sources, they're gonna re-add it to easier ways to acquire these resources. So everything should be still here, right? All the resources that are produced from these modes will be more easily acquired. Ali a pergunta ali, ó. Tower of Fantasy é bom? Aí que tá, mano. É bom. Sempre que eu voltei lá por causa de algum mapinha novo, tava lá maneiro, mas os pontos negativos é complicado, entendeu? Mas, pô, pra game mobile, cara, é diferenciadinho, diferenciadinho. Mas depois ficou rushado, ficou meio... Como é que é o nome? Dos caras querem mais fazer grana do que dar diversão pra galera, né? Tinha hora que parecia que tava assim, mano, né? No comecinho, pô, maravilhas. Depois deu uma caída e falaram que agora voltou a ficar maneirinho, mas aí largaram, né? Eu parei ToF quando vi o mapa do deserto, tentei, mas ficou repetitivo, tudo longe. Então, era longe só pra falar que o mapa era grande. Chegava naquela cidade cyberpunk, o mapinha minimapa, né? Horrível pra caramba e também tudo longe também lá. Lá é complicado. Aí desceu pra ali pra baixo desse mapa, foi maneiro a área ali, mas também era doideira. Eu fiz lá uma saga lá de uma aventura que tinha que subir os bagulho e enfrentar um chefe chatão. No final me deu 2 invocaçãozinhas aí, lá foi complicado também. From other methods, something like that. All right. In the Parei future, porque não we'll tinha also com quem start jogar, the é brabo. phase 2 and phase 3 of simplifying dailies. So my question here is, will this happen just for the old server, or just for the new server that they're gonna open, or this is gonna happen to the current servers as well? So, Eles vão fazer um teste, so pô. basically, they don't wish for you. Perguntou ali onde é que vai fazer essas mudancinhas e tal, onde é que vai rolar. Acho que vão fazendo esse tipo um teste. Dando bom, eles vão deletar o bagulho todo e ToF reload. To waste a couple hundred hours in ToF. Garantido, pegou qual? No meu? O meu foi eu peguei invocando o Yami azul, depois eu peguei o Asta vermelhinho. They just want you to every minute that you spend in ToF to be worth it, something like that. Tá passando o reboot do ToF. É disso aqui que a gente tá vendo, pô. É que é o post oficial que o cara tá traduzindo. Basically, the time retracement target is very clear now. The goal is for new players to easily get into the game and have old players easily get back to the game. And then this part says there's also another goal when designing this reboot server. First of all, they're gonna work on a long-term problem for the gaming industry, basically to simplify building your character or like something like that. To solve players every day having to like figure out what's optimal and pulling formulas on what to do, blah blah blah, stuff like that. So they understand that when a player starts a new game, there's a huge learning curve, and then it'll also easily cause them to quit. And then currently there's plenty of games on the industry that have like characters. Mas não tinha essa dificuldade inicial do ToF de entender as paradas não, né, mano? Claro que tinha as coisas novas que a gente tinha que dar uma aprendida, mas era de boa, né? Pegava os bonequinhos lá, upava, depois começava a ficar aquele grind de farm meio doido, né? Pra tentar os equipamentozinhos melhores e tal.
growth, and then there's like over half of the players will go online to search for guides, copy homework. Otherwise, they're afraid that they will be left out. Right? Players searching up guides, tryharding. So they're gonna start off with weakening the numbers as their first step. They're gonna nerf their numbers. A bunch of players afraid that they'll brick their account. So they're gonna decrease all the numbers, remake every weapon that have been released so far. Okay, they're gonna actually remake every fucking weapon. They don't want this phrase to happen anymore, which says if you don't pull for a certain weapon, then you can't play the game. They want this phrase instead, which is if you have this weapon, you can play. Whatever the fuck you have, you can. Esse bagulho de, né, tem que ter um troço específico aqui pra poder passar as coisas. Porque, sei lá, os chefes estão muito brabos e os outros bonecos estão muito fraquinhos. É brabo, hein? Mapa de deserto quebra em qualquer jogo. É, pior que o Genshin também deu uma... Foi brabo lá, mano. Lá do deserto, rapaz. You can play this game instead of if you don't have certain weapons, you can't play this game. And then... Qual é pra tu pegar, Mike? Ah, não, você? Aí é você que sabe, pô. O que tá faltando aí na conta aí que você sente aí, mano? And reduce the amount of pressure that the weapon power system brings to the players. Have every player... Trauma de jogo deserto do Lego Fortnite? Por quê? Eu instalei aqui pra jogar, mano, Fortnite com as novidadezinhas. Be immersed tá maneiro, não? In the open world aspect of the game instead. Something like that. So basically Genshin, okay? Next. So in the reboot server, simulacra trait falou lá de open hoje? Have every player be immersed in the open world aspect of the game instead. Something like that. So a questão do mundo aberto, né? Lá realmente tem hora que o ToF tava... Tinha nada lá de explorar, de andar, mano. Basically Genshin, okay? Next. So in the reboot server, simulacra trait, Titan gears, elemental resonance system will all be deleted, will all be removed, okay? Traits gone, Titan gone, elemental resonance gone. Relic system and... Hold on. Os caras tão flodando os efeitos da live dele ali, mano. Okay, there's more. Relic system and class resonance will be readjusted. So resonance is getting all the relics are getting rebalanced, and then the class resonance. So class resonance means attacker, fortitude, benediction, and balance, right? They're gonna remake that and redo everything. So they could be either two things, right? It could be that Genshin resonance system where you mix and match different elements and you have different buffs, or they could go the MMO route, magnify the importance of tanks and healers. I don't know. It could be anything here. The main source of all the power creep on CN is your relic system. That's when it all started. It really wasn't any character. It wasn't really any character that broke CN. É, os pay to win lá, mano, tinham as relíquias raras, só que tudo maximizada, né? E isso dava uma potência gigante, mano. Boa noite, vai testar o novo ToF? Não, mas nem tem ainda, calma, relaxa. Opa, boa noite aí, pô. Não, mas calma, por enquanto estamos vendo a notícia aqui, tipo, rumor, tá? Não rumor porque é de postagem oficial, né? Mas né, estamos vendo aqui saindo, aí vamos ver, pô, se um dia chega, tá ligado? Por enquanto, talvez algo que pode ser testado lá no China. Aí vamos ver se, né, começa lá, depois vem. A gente sempre traz uns negocinhos novos aí de Tower of Fantasy aí, mano. From the get-go by Kant, a fucking 99% damage buff potential by having your HP at 1%. That shit was fucking broken. Relics kind of broke the game from the get-go, so them knowing that they need to go redo relics is a good thing, especially when the whole fucking game is multiplicative. So like relic-wise, I feel like they're just gonna like redo all the buffing relics that matter for combat. All the exploration relics should stay the same. I don't see why they would remove all that shit. After this, we have the gear system and the character growth. The difficulty of getting gains and the gear system is gonna be reduced. This is their new goal, is to speed up your progression, I guess, phase by phase. So basically you'll have like these like stair step type of you'll reach certain goals with your gear in steps, something like that. Significantly increase your gear's base stat in terms of... Esse sistema acho que é um sistema meio Destiny lá, mano, que tinha lá o máximo de poder era 60, você tinha um equipamento 50. Você não existia a chance de você pegar um equipamento no nível máximo, né, no 60. Você ia do 50, aí você farmava e conseguia um 51, 52, assim, com muita sorte, né? E aí depois de 52 ia pro 53, e ia upando aos pouquinhos, né? Não tinha como ir pro máximo, né? E provavelmente eles botam isso aí também. Your overall percentage stats. So basically what this means is your base stats are gonna weigh more. So like to reach endgame, basically you say... Destiny era doideira, né, mano? Tinha que esperar uma semana pra poder fazer a raid, e fazendo a raid você dá sorte de pegar o equipamento lá e aumentar umzinho de poder de luz, né?
Aí depois mais uma semana. Aí os caras, pra tentar meio que acelerar, criava 3 personagens pra fazer mais vezes a raid. Meu Deus do céu. Say for example, right? Right now, your base stat is what? 69 attack, right? 69 elemental attack, and you can enhance your fucking gear to over 1,000 elemental attack, right? That's how global works. Now, you'll probably start with, I don't know, this is just an example, right? Endgame best in slot gear, you want to end up getting about like 1,200 attack, or just say 1,000 attack. That's like graduation level gear, right? You start at 69, you want to go to 1,000 after 5 enhances. Now, they want the base stats to heavily weigh more. For example, you're gonna start with 690 elemental attack, and then you enhance your gear 5 times, and then you can get to 1,000. Something like that. That's what they mean. That was just an example. All right. So, explicação dele, entendi muito não, mas tô compreendendo. right. So they want to reduce, basically. Mas era divertido, claro, pô, fazer as raids da doideira lá era isso, pô. Yeah, this is the second line. They want to. Isso é um dueltezinho do Argentina. Ih, pegou a Argentina não? Reduce the amount of stats you get every star up. So they want. Tinha que ser 3 personagens. Porque não dava pra repetir. É, tinha que fazer as cópiazinhas, mano. The base stats way more. So this will reduce the amount of time you spent perfecting your gear, okay? Next, for other things in the game that will affect the numbers balancing, Tata will also delete the complicated stuff. They're gonna basically simplify all other aspects that affect your stats. They're gonna like close the gap between different wanderers in terms of numbers, and then they're gonna basically reduce player growth and have players more focused more on gameplay. Esses detalhezinhos ali é bom, né? Faz parte das coisas que estão mudando, mas o negócio é o geralzão mesmo, mudar pra tirar aquelas paradas que afastava já de cara, mano. Que esses já são mecânica mais profunda ali do jogo, né? Quem tá jogando mesmo e tá meio que cracudando essas coisinhas, pô, vai fazer diferença monstra. Mas o negócio é o geralzão, é a parte externa ali, né? Pra chamar a atenção e a pessoa que começar a jogar curtir mesmo, né? You can play the game whenever you Isso want. aí que, né, eles têm que focar de mexer. E falou ali que provavelmente vão mexer, mano. Mexer na estrutura do mundo aberto, tirar umas paradas e deixar mais divertido, recompensador. Não, prometendo, hein? Tão prometendo, mano. E acho que é basicamente isso, né? Não sei se vai ter mais muitas outras coisas não, mano. O resto aqui, né? Se tiver, depois vocês me avisam aí, tá? O que mais que eles planejam mudar aí, mano. É muita leitura. Have, like brand new experiences. It's better than this, right? Embrace simplicity and cherish clumsiness. So basically, they realize that designing new weapons to work with old weapons and forcing synergies is bad. So they're just gonna design random bullshit now, and they all will work together. All right. So Genshin, and then next, the gaming is a special service industry. Designers are using their own opinion, their own perception on what's a good game, and then implementing it to the game, giving it to the players, and then they get feedback. Of course, this process won't always be smooth sailing. So after this 2 years of running the game, we have found out that there's a bunch of things that are not sufficient in terms of design. So we have condensed all our experiences from these 2 years. So at the same time, we also realized that they're going to use the year as a unit of operating the game. They need to make long-term plans for operating the game. Don't give players barrier to entry. Don't give players pressure. Then the players will naturally focus on the devs and their design and the time they spent on designing things, and then get positive feedback. And then as the game developers will receive satisfaction because the players are giving positive feedback. All right, this is a two-way process. We'll continue to aim for this in the future. So, question. É isso, rapaziada. O resumo é que o ToF vai virar o Genshin, mano.